హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు షార్ట్ అండ్ హబ్ ఛానల్. నేను మీ హరినాగానంద్, షార్ట్ అండ్ ఇన్స్ట్రక్టర్. ఈరోజు మనము ఈ వీడియో ద్వారా ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 167కు సంబంధించినటువంటి డిక్టేషన్ అనేది చెప్పుకోబోతున్నాము. సో మనం ఇప్పటివరకు కూడా 5th ఎక్సర్సైజ్ నుంచి 166 వరకు కూడా కంప్లీట్ చేసుకోవడం జరిగింది. ఈరోజు 167 అనేది కంప్లీట్ చేసుకోబోతున్నాము. మనము ఈ షార్ట్ అండ్ సబ్జెక్ట్ సంబంధించి ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ అనేది అందిస్తున్నాము. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్ అయినటువంటి 9704455002కి సంప్రదించగలరు. మీరు ఈ షార్ట్ అండ్ సబ్జెక్టు సంబంధించి ఎటువంటి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నా, అనగా ఎస్ఎస్సి స్టెనోగ్రాఫర్ గ్రేడ్ సి, గ్రేడ్ డి, అలాగే కోర్సు, పార్లమెంటు, డిఆర్డిఓ, ఇలా డిపార్ట్మెంట్ ఏదైనప్పటికీ కూడా మనం ఈ షార్ట్ అండ్ సబ్జెక్ట్ సంబంధించి ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ అనేది అందిస్తున్నాము. సో మనం ఏదైతే వీడియో టాపిక్ అనుకున్నామో ఆ టాపిక్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం రండి. ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 167. Ready, 1, 2, 3, start. Let us consider a few points and I shall be content to leave the further consideration of the question to the reader. A great writer speaking on the subject of money points out that in view of a future exchange, money is as it were our security. For he says it is necessary that he who brings it should be able to get what he wants. If the reader will take into consideration the full meaning of the last sentence, he will see that what he wants is but another way of saying what he desires. Again, another authority declares that coined money is a kind of bill or order payable at the will of the bearer. In like manner, still another writer states that a coin must be considered as a bill upon all the tradesmen in the neighborhood. That is, if I have received a coin for services rendered to somebody else, I can have in return anything I desire which is equal in value to it. A fourth authority says money is a warrant which gives the bearer the right to draw from society which he
desires, services according to the value of the coin. Similar questions on the nature of money have been answered by various other writers in the same manner, so that I have concluded that the definition referred to is tolerably accurate, and it can't be said that I have come to an unsatisfactory conclusion. And I hope you are satisfied. Nowadays, most of the transactions of commercial and industrial life are carried out as far as possible by means of various forms of paper money. The most important of which in this country is the check currency, with which our banking system provides us. స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, ఇప్పటి వరకు కూడా 167 అనేది డిక్టేషన్ అనేది తీసుకున్నారు. సో ఈ డిక్టేషన్ మీరు ట్రాన్స్క్రిప్షన్ చేసి ఎన్ని తప్పులు పోయినాయి ఏంటనేది సరి చూసుకోండి. అలాగే ప్రతి చాప్టర్కి సంబంధించినటువంటి థియరీ రూల్స్, గ్రామ్ లాగ్స్, కాంట్రాక్షన్స్, అడ్వాన్స్డ్ పేజోగ్రఫీ, స్పెషల్ కాంట్రాక్షన్స్, ఇవన్నీ కూడా మీరు తరోగా ప్రిపేర్ అయి ఉండాలి. అలాగే స్పెషల్ లిస్ట్ ఆఫ్ కాంట్రాక్షన్స్ కూడా మీరు బాగా తరోగా ఉండాలి. ఈ డిక్టేషన్ తీసుకున్న తర్వాత ట్రాన్స్క్రిప్షన్ చేసి తప్పులు చూసుకున్నట్లయితే మీకు గ్రాడ్యువల్గా మిస్టేక్స్ అనేది తగ్గేటువంటి అవకాశం ఉంది. సో ఈ డిక్టేషన్ సంబంధించిన వీడియోలు స్టూడెంట్స్కి ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటాయన్న ఉద్దేశంతో ఎంతో ప్రయాసతో ఈ వీడియోస్ అనేది తయారు చేయడం జరుగుతుంది. సో వీడియో చూస్తున్న వాళ్ళందరూ కూడా లైక్ చేయండి, అలాగే కామెంట్ చేయండి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే డిస్లైక్ చేసి ఎందుకు నచ్చలేదు అనేది కూడా మీ ఒపీనియన్ అనేది కామెంట్ రూపంలో తెలియజేస్తే మనం దాన్ని బట్టి మార్చుకొని మరిన్ని వీడియోస్ అందించేటువంటి అవకాశం ఉంది. సో ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.